Wenjogerera tuli eno mukwano gwange ebipyate ebiva ew'Omutemu bannange akatambi kaakano kino kyo kika naye nga Amaziga agakulukuse ate ku sayidi ezeeno wabula ye Nobert Mao akyawaga sookolabe ebigenda mu maaso naye nga owannupu kyabakoze eno nkoko baana biibino mangi genina agasinzeeko wano gonna oli ku Evelyn Abyujidia kansubire nti oli fine subscribing atanaba notification bell giseeko videos kye gy'oli mu budde nga bulijjo tugenda kusooka kulikinga videos entandike butereevu n'omwana muwala Gracious Kadodi mukwano yawangudde obwa Guild President ow'e Makerere owa 92 oba ow'ekyenda-mu-abiri mukwano gwange yaddidde oba yagenda okuddira Churchill Center mu bigere wabaddewo amaanyi mangi wakati we kossa omwana w'obuwala Hannah Kalema naye nga munnange bw'atyo kye yamukoze jjukira ye yajjidde oba ali mu kibiina kya National Unity Platform byo ebikujjuko nga bw'olabako awo kankuwa embeera nga bw'ebadde amaanyi energy kati nnyo ate tugenga tuyongera mukwano gwange mugasinze ku wano naye nga njagala okujjukiza teweerabira Hajj Ashraf ono ng'agenda kusomera edduwa wonna w'oli oli mu ggwanga Uganda oli bweru mukwano mukubireko ajja kunnyonnyola byonna ebigenda mu maaso agenda kulomba bulombi dduwa bitereere ogenda kusindika kifaananyi kyo ate obeere nga otereeza obulamu kuba enamba eri ku screen awo obeere nga omanya ebisingawo katuyite wano tugenda. Congratulations omwana w'obuwala Kadondi Gracious tukwagaliza ekisinga ndabyekaawo posts ezigenda maaso nga batulaga nti WhatsApp status ez'omwana omuwala Hannah Kalema ng'akolima agamba ku byonna bye mbakoledde ne mutampa kalulu nga muli bantu babe okwegamba ebifaanaganako bwe bityo wabula oluvannyuma avuddeyo na clearinga n'agamba nedda nsingawo saakukola ebyo abamanyi ebyo si byange yes mu bufunze alaga si yabiwandiika naye nga embeera bwetyo bwefaanaganako wabula tulabyeko Frank Wayne Ntambi n'essanyu limutakati ne tugenda. Yes, breaking news. Tebakyali kulanga kulala Gracious Kadondi awangudde ba Guild President w'e Makerere omwana oyo twamulabiddewo ffe tubadde ku sayidi ye ne tuwugira ne tuvumwa abaana batuvumya abahana banvumye nenga nze nabagamba tewali ngeri yonna n'oba weekwese akajosi ka yero n'okakweka tekabulamu bwakanga musana naye ka kiro tabulamu bwatyo Kadondi
ate kasita yafunye endorsement ya President Bobi Wine yesterday eyo yabadde suwa Man U ku Arsenal suwa. So congratulations abadde bali kusaidia Kadondi, bakoze buli kimu kyonna, bataddemu ssente, bagezezzaako ebima byekyange, basasudde ba propagandists batandika okutambuza amawulire ebyo bagatambuza emisana. Hana wangudde kuti nga wangula atya hana no way. Bw'atyo Frank Waintambi Balkeza bw'agamba ku side ezo kakati olutalo luno lugenda maaso wakati wa Speaker Anita Among okosa omwami Norbert Mao yeeyongera okukakasa nti mukwano kati nitugende naye nga abantu baluli wakati kyani kya Speaker Anita Among kyani kya Norbert Mao. Jjukira bakayanira ntebe ya bwa Speaker kulira bino tugende. Treat si ya kulonda speaker. Si ya kulonda speaker. Abalonzi gye bali naye nga tugenda kusoma pozi ng'ogamba kakuyege. Abakola kakuyege bajja kubeerawo naye nze sikirizira mu kola campaign kubanga tekiri mu mateeka. Era abantu bonna abampagira nabagambye omuntu yenna aleeta kamera timunkwate mpagira Mao sikyagala. Campaign tekirizibwa maaso g'amateeka. Kiringanga kati Papa okola campaign. Papa akola atya campaign? Bakadinali nti babakwate nti nze mpagira gundi abeere Papa. Tuleme kuwemuka. Bino bye mulowooza nti abantu bwe babanga bavuganya kitegeeza nti oli abeera mulabe wa munne. Ekyo si kituufu. Ffenna tuli bannayuganda, ebitwawula birowoozo byaffe. Katugambe wabeerawo ekizibu mu ggwanga, ow'ekibiina ekirala ayinza okuba n'ekirowoozo nti kino kye kiyinza okuwonya ekizibu ekyo. Buli omu anoonya ddagala. Kati tunuulira ebibiina nga laboratories. Kati ekirwadde nga we kijja ng'ekya mukenyenya oba ekya COVID, buli omu aggulawo laboratory ye kubanga tulina okulwanisa ekirwadde ekyo. Kati owa NRM, owa DP, owa NUP, owa UPC bonna banoonya eddagala. Ogamba nti abavubuka tebalina mirimu. Ani alina ebirowoozo ebiyinza okuleeta abavubuka okufuna emirimu? Ebyo bye biyinza okutwawula. Naye nga tetuyinza kulaba buli atuwakanya oba buli atuvuganya nga mulabe wa Uganda. Ffenna tuli bannayuganda. N'ekibiina kya NRM tekyatandikira mu gavumenti. Baatandikanga aba-opposition, ate nga aba-opposition abakutte emmundu baali bayeekera. N'olwekyo wobanga owa abantu ekitiibwa nga constitution bwegamba, bwogamba obuyinza buli mu bantu, oyina okugondera ebirowoozo by'abalala. Tekitegeeza nti ojja kubikkiriza naye nga oyina kusooka kubitegeera. Tekiri mu sitaani kubanga era abadde akola ne gavumenti. Ebyo byabadde akola ne gavumenti n'ababaka abalala nga bolaba nti ne minisita w'abakyala oba wa genda naye wabadde wa opposition wa UPC. Kaakati okuba nti mawazi tekirina kuba mawulire. Ekyo kye kyanyiziza Speaker Anita Among n'akandula eddoboozi lwaki Mao bamuleeta mpaka mu kisenge. Naye nga President Museveni yawuliddwako ng'agamba ebigambo bino kati ninnyo tugenda. Now regarding Honorable Mao, that's a different logic. The logic, of course, Mao has got his individual qualities as a leader, which I have been watching for a long time. But more importantly, this is the fourth attempt by patriots to unite the people of Uganda politically. The first attempt was done by I.K. Musazi
ebyo bye biri ku sayidi ezo naye waliwo eno olutalo agwamu olugwe tannalutegeera bulungi agwamu lugwe nakangu aliddwako ng'agamba ku nsonga za Mao ne Speaker Anita Among. Teke yali esazeewo yali oba esazeewo naye ate ne baddamu I think there is something behind. Ebyo bijjako byabategeera nnyo ffe tujja kubuukira bangodi wagoni naye nga olutalo si lutalo sematalo kubanga Mao atuse n'omugamba nti nze naze wano President Museveni eyampisa okujja wano amuyise agambye nti ova ku kiggwe omwana adopted amuyise adopted child okumanyira abagenyi ba amugambye nti nemubuuza adopted, what is meaning of adopted? Tiyava mwefudisi na jabe sagala biyingira anyway. Nze I stand with Anita Among no matter what. Naye waliwo ekiriwo I think nti engeri Mama Kadaga yalina obuyinza obungi muzeeyi we yali yamuleka n'amuwa obuyinza bungi n'amucreatinga n'aba munene yali amufukidde problem. Maybe president ayinza butaddamu creatinga muntu mu situation bwetyo nga munene nnyo. Secondly, abantu b'engulu eyo balonda nnyo muzeeyi ne ku mulundi guli bamulonda nnyo ne ku guno we basinze omulonda. Abantu beeyo babadde bayina omuntu omunene abadde omu abadde Chief Justice ngere emmotoka ezo we zikwata eyo ku luguudo olwomanya nti Oweekitiibwa Ssaabalamuzi agenda ate recently yawummula n'agamba emyaka gyendoza jaggwako ne balonda ono Oweekitiibwa Ssaabalamuzi aliko. Kyenneekakasa nti President Museveni tasobola kuleka bantu beeyongulu butabaako mu bifo ebimu ku kifo kyewa Vice President wa Speaker ne kifo kyaki bateekwa okubaako n'ekimu kye balina. Bebo si bebe boolanya abo abaali boolanya bammawo be boolanya I think. Kati ate eno Vice President ono aliko Alupo, Speaker of Parliament Anita Among ne bamama Kadaga bani bali eno. Omanye ebintu ebyo bitulema okwawula West Nile biki South whatever bitulema okwawula. Naye kati ate bo bali eno mu Anita Among ne Vice President gyagwa East West biki ebyo bitulemera ddala nzo mugwe birema. Kati ffe abakola analysis bw'okwata anyway si byangu naye nga kyemanyi nti Mao oyo si mwangu. Mao y'omu ku ba readers abali dangerous ate abali strong ate be ba respectinga. Mumanyi nti Gulu yalinga nsi ndala ku Uganda era bw'otuuka eggulu Mao bamwanirizanga president. In fact n'enguudo eziriyo ziriko Mao Road simanyani bilabula bamau bali eri ewaabwe ssebo ate abo abantu balonda muzeeyi. So era kyova abantu afuna okusomeza wano mu Buganda. Jjukira Speaker kyamukandudde eddoboozi namukuwaddeko awo nga yeewuunya ajja atya mu kisenge wabula okimanyi nti Nameera ebiyengeyenge byamuzze nga nnyonnyola Museveni engeri gye bamubbamu akalulu anti wagaye Nameera enno naye muya kapaati kano nadde sikakuwadde kankakuwe kati ne tugende ye bannanga omwana Nameera. Yeah. I had one hide. Polling stations where I had 277 votes, 300 votes. For places like Kasijagirwa, the barracks, it has 4 polling stations. It is a given that all NRM candidates win those polling stations traditionally. They made sure they eliminate all of them. Honorable members, you bear me witness. You understand what 11 polling stations mean? It means 2 parishes, 2 full parishes. So they made sure all the places where I won hide,
Around the marketplaces, I want very highly, because Your Excellency, your people are happy that you have removed the illegal poser on the urban poor. So around the areas that are concentrated with those violin, I want very highly. They deliberately eliminated those 11 polling stations and then gave a final tally, which is fake. Instead of giving a tally for 314 polling stations, they gave a final tally, 11 polling stations less. 11 polling stations on the minimum we had for cities. Each polling station had 600 voters, averagely for cities. I don't know about the village districts. So if you're talking 11 polling stations, you're talking 6,600 voters. And I was the winner in those polling stations. Averagely, I had 5,200 votes in those polling stations. So that's how they cheated. And with the intervention now, we have 46 councillors out of 70. Ebyo byebiri ku side ez'ebinasingawo nja kudda mbere nga mbikuwa naye nga Amaziga tegannakulukuta mu maaso awo katusooke wano byo ebyokuzimba mu ggwanga Uganda wabitegeddeko bannange tuulowulirize bino katini kuwa akatambi akaddako tugende Amaziga agakulukuse mu maaso awo mukwano gwanga. Kati okuyingira ennyumba tekukyaliko akwesalirawo nnyini kizimbe oba ennyumba alina okusooka okufuna nate olukusa olulala oba occupation permit emukkiriza okukozesa ekizimbe oba okusula mu nnyumba gy'azimbye. Ekuyambako okukakasa nti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba olukusa lwe kaakuwa okuzimba oba bye kaakukkiriza okuzimba abakugu bye bakuzimbidde. Tukitegedde nti kati musango muloopa omuntu okumala gayingira nnyumba gye yeezimbidde nga temaze kwekkennenyezebwa bakugu n'okukakasa nti ekwatagana n'ebyalagibwa mu kusaba olukusa oluzimba. Now, since it has always been a requirement, it still stays a requirement. Okusinziira ku nnongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino ebibonereza ebiweebwa abatagobedde mitendera nabo byayongezeddwa. Singa kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka eppya omuntu anaasangibwa ng'azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga siringisa emitwalo 4 buli square mita gy'anaazimba oba enaasangibwa ng'ezimbiddwa nga talina lukusa. Batugambye nti kati etteeka ke libazze mu 5 bagenda kutandika okulondoola bonna abawangaalira mu nnyumba ezitali ku pulaani ne bwe ziba zaazimbibwa dda era kati balina obuyinza obuzimenya. Oba wazimba ekizimbe nga tolina permit oba osula mu kizimbe nga tolina occupation permit, funa omukugu addemu yeekenneenye ekizimbe kyo akuwe drawings entuufu oswale mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kifo gy'oli kaziddemu kazeekenneenye kajja kukuwa olukusa olabe nga naawe otuukana n'etteeka. We can now issue express penalties. We'll close you out. We shall evacuate you from your house. That is now a requirement. Muganda wange embeera etabuse osobola okuba ku kyo tugamba mu comment section singa obeera okiina wabula ye Omutemu bamunoonya bubi nnyo be baliwa bannange ebipya bino tugende Amaziga agakulukuse mu maaso awo mukwano gwanga. Mukimanyi nti akasajja akati mu America yazedde kanoonya okufa bufi. Kyembadde nziza okubagamba America eyagala kasajja kaayo Interpol zonna zaavuddeyo dda simanyi ambassador simanyi biki simanyi simanyi zaani ziyungidde abanene n'abampi oli mutuze wa America. Zalali abazungu mu kooti ne nebuza bana abazungu nisirowoozaako. Bannange omusajja agaa nti oba omuntu akola atya okuba obulungi ng'ensi ekyuka kyona misana. Omusajja musi Munnayuganda tabankona Munnayuganda adde n'olunaku n'olumu baagala muntu waabwe kana kyennyamiza
naye bwe bayogera kukutta tebaagala kukiwulira wadde okukimanya nti omusajja assa abaana bano bataano wadde omu ebyo bye tebakiwulira baagala kimu muntu waabwe. Uganda olimu bulemwa bannamateeka abasajja abasoma mutuyambidde luddawo. Mutuyambye mutya bannange Omutemu bamwagala baabwe. Ebitongole byayimusadde bimpi n'ebiwanvu. Kikwewuunyisa omusajja talina lulimi na lwa Afrika na lumu lwamanyi wadde olw'e Uganda wadde n'olwo temulanga mugala simanya akeero dokolo simanya atya talina kintu n'ekigambo neki ayogera oluzungu oluyitirivu n'olwesiwulira oluyiika ng'enkuba. Ne kitaawe bali mu Amerika bonna baganda be brotherhood whatever bonna bali mu Amerika. Ne bwebuuza kanoonya eki mu Uganda okujja okutta abaana b'abantu era badde ku mission ki? Talina wano muntu we n'ogwo oba babamuleetera engoye oba baki oba bakazi ne baba tewa bandooza bali eri mu Amerika babasasula ssente empya n'enkadde ogenda omutwalira engoye endooza ne biki. Ebyewunsa tebigwa mu nsi. Omusajja agaa nti okuwangala kuno kukulabisa ebintu. Omusajja alina passport 2 eza Amerika. Dokita waabwe simanyi Nancy simanya biti gwe baagala okufa. Bayimusedde baagala muntu waabwe. Bwe babagamba ku kyokutta tebakyogerako. Era bo beefula mu tebakiwulira. Baagala kimu omuntu waabwe kumutwala. Ebyo ndowooza abasoma abansinga be banabyogerako munnange. Agate ge gava ku side ezeyo mukwano gwange wabula ye taata wa Alex Waiswa Mufumbiro Amaziga gamuyisemu bambi. Katumulabe wano katini webadde ayogerako eri abantu atutubire nga tugenda mu gasinzeewo mukwano gwange. Kitalo nnyo kitalo ddala. Idis mu buzibu bwabaddemu naye nga mu week watagenda lwakusatu alina ogenda olwokutaano mukomera. Every week, I think even the last was the other week, Wednesday, and that time she was really weak. I think I was told Alex nagezaako omugamba nti Katonda singa akwayo emyezi emirala 2 nyinza okusanga, but it has not come to happen. Ne tuba muwulidde wano nze ni munnamateeka nkoze amateeka emyaka egisuuka 3. I retired as a chief magistrate. During our time, it was even an offense as a judicial officer not to give a ruling of bail instant. You would be called. You would be called if you adjourned a case to give a ruling on bail. You would receive a letter to explain. But today, it has become a mode. Abalamuzi bajja mu court, state n'agamba I'm not ready to verify documents. What documents are they verifying? LC letter ne national ID. N'akyagaliramu ewiiki meka 2. Ne bazimuwa. N'akomawo n'ateekamu objection. Ne bamuwa naawe wiiki 2 eza ruling. Ogwo si gwe mwezi. Kati olwo lwenaabeerawo ate oli omulamuzi tabeerawo. Ne bagwongerayo. Olwo emyezi 2 gikoze eki. Naye ng'abakulu tebakifaako. Kati tizinombo now to adjourn
cases as they feel. Baatu ebigambo era twewuunya nnyo ffe abamu abaakoledda oba abisomedda tetumanya amateeka kati bwe gaakyuka oba naye ate tegakyukanga n'oluzungu terukyukanga ekigambo shall tekifuukangako will because shall in law is mandatory. And now those who made the Constitution of the Republic of Uganda said someone on a capital offense after 60 days shall be granted a court bond.